For the first time, Bru resettlement Riang community casted their votes in the Lok Sabha election with joy and excitement. On this day's Lok Sabha election, people of Kanchanpur, Ambasha and other Riang community people casted their votes in their respective polling center. Riang Bru community people were resettled at Tripura from Mizoram. They are mostly huge in number at Kanchanpur subdivision area. They were known as refugees in the state for a long time. And as they were known as refugees, they were not allowed to vote in the state Tripura and they are forced to cast their votes at Mizoram. But finally, even if it is late, for the first time, Bru resettlement Riang community casted their votes in the Lok Sabha election with joy and excitement. On this day's Lok Sabha election, people of Kanchanpur, Ambasha and other Riang community people casted their votes in their respective polling center. We are coming from 2021 April date 19 as a Bru settlement location in this area. Area is Duhapara and the location name is Hadukla. And here we came for to vote as we are having right to equality and right to vote for the reason. Have you casted your vote? Still I didn't vote, just I'm waiting for a moment because as I'm youth, so I have give chance to those all ages people and plus who are not feeling well and who are like paralyzed people. I give chance to them to vote. Later on I'll be voting. दिन के लिए आए हैं। ये क्या पहले बार आप लोग हाँ? इससे पहले क्या आप वोट दिया दो किया है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। হ্যাঁ হ্যাঁ কেমন লাগে? কিতা কিতা দিছে ভোট দিতে ভালো লাগছে? হ্যাঁ ভালো লাগছে ভোট দিছে এই প্রথম? হ্যাঁ চলে এটা আমার হাডুকলক ব্রু ক্যাম্প 41st টাইম এখানের ব্রু ক্যাম্পের আমাদের ভোটাররা এবারেই প্রথম ওনারা ভোট দিচ্ছেন এই ইয়েতে কনস্টিটিউয়েন্সিতে। তো এই অ্যাসেম্বলি সেগমেন্ট এটা 47 আমবাসা অ্যাসেম্বলি সেগমেন্ট এটা 30 নম্বর পার্ট। তো এই পার্টে আমার 1151 ভোটার আছে। এটা সব আমার ব্রু ভাই বোনরা তারাই এখানের ভোটার। তো তাদের জন্যই স্পেশাল সেপারেট একটা ভোট কেন্দ্র আমরা খুলেছি। তো ওনারা এখন ভোট দিচ্ছেন। টিল নাও 200 এবার ভোট হয়ে গেছে সকাল থেকে। All the resettled Riang community at 6 areas including Ambasha under East Tripura Lok Sabha seat casted their votes on this day's Lok Sabha election. Bureau Report, Chini Khorang.